দাস টিউটোরিয়াল। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডার নিয়ে আলোচনা করব। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডার, দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখুন 7/6/2023 তারিখেরই একটি অর্ডার, মেমো নাম্বার দেওয়া আছে। কাদের উদ্দেশ্যে না, টু দি অল হেড এক্সামিনার্স আন্ডার ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন notification. WBBAC will be conducting the post publication review PPR, post publication scrutiny PPS process also online from this year. This will involve uploading the marks onto a secured online platform which will be accessible to designated members of the examination section. Towards that end, this is to inform you that work relating to post publication review, post publication scrutiny will commence through online system on and from 11 AM 9th June 2023, অর্থাৎ 2023-এর 9 জুনের 11টা থেকে কন্টিনিউ টিল মিড নাইট 15th জুন 2023। আচ্ছা, 15 জুন 12টা পর্যন্ত, তার মধ্যেই ফর দ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা 2023। You are requested to ensure that all answer scripts are marked accurately and that the marks are entered correctly into the system. Please keep the PPR, PPS answer script separately. We will collect the answer script in due course. The website to the accessed for the online scored marks verification will be, email ID দুটো দেওয়া আছে, reflected in the website before login. For successful completion of the post publication review, post publication scrutiny process, we would like to stress the importance of this process and seek your utmost attention in the interest of the examinee. Your cooperation in this regard will be highly appreciated. তাহলে যারা যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা স্ক্রুটনির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, সেই স্ক্রুটনির জন্য যে সমস্ত মার্কসগুলো আপলোড ইত্যাদি করতে হবে, সেটা এই তারিখের মধ্যেই করে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন অর্ডারটি। এখানেই শেষ করলাম, ধন্যবাদ।